Nako e boima haholo ke tlo bua ka Sesotho. Ha o le mosadi bophelong o tshwanetse o qale pele ka ho ithuta hore na wena o mang. Ha o qeta o tseba hore na o mang, o tsebe na o tswa kae, o tsebe hore na o ya kae. Ha o qala o tseba tseo kaofela, ha hona motho ya tla ema ka pela hao. And motho ya tla ema ka pela hao o tlo tlameha a tsebe hore na o mang, a o rate ka seo o leng sona. Haeba a sa kgone a tjhetjhelle morao. Ke bile in a relationship ya abuse for more than 4 years. I kept quiet. Haeba ne ba sa tsebe, ho no sena motho a tsebang, ho no sena motho e ke qoqang le yena. Ka lebaka la hobane ho no thwe ha ke a tshwanela ho bua ditaba tsa lelapa la ka le batho ba bang. Bohloko ba ho bua ka hlekefetso mane le FM, o tseba hore wa hlekefetswa, ha se ntho e bobebe, ha ya ba bobebe ho hang ho nna. Ke ne ka qetella ke bolella mohatsa ka hore na ha o nahane hore ka tsatsi le leng e tla re ha utlwa ke ntse ke bua ka ditlhekefetso be ke qetella ke buile ka bophelo ba ka le wena na. Ebe ha e nke le hlohong. Bophelong ha le le ka hara lenyalo, re kopana le dipepetso tse ngata haholo. Tseo tse ding tsa tsona ha di etsahala, ebe o sala o ipotsa hore na ke tshwanela ho thabisa nna kapa ke tshwanetse ho thabisa my better half. And I have learned hore ke tshwanetse ke qale ka nna pele, hobane the environment eo ke tla beng ke phela ka yona ka nako if I'm not happy, le bana ba ka ba ke be ba thaba. Jwale ke tla ho bomme ba fitileng moo ke fitileng teng, le ba ntseng ba feta ho yona. Ke se ke na le bomme ba bangata be ke buileng le bona be ke fumanang hore ka nnete ba dutse mashala, ao e leng hore ho thata ho bona hore ba bue ka ona, hobane ba na le baahisane le metswalle le ba malapa a bona bao e leng hore ha ba bua le bona ha ba potela ebe ba tsheya ka seo ba leng sona. Ke bua sena ka lebaka la hobaneng e ne re ke le boemong bo ke leng ho bona ka di 10 tsa February bosiu around 11:30 ke ba lietse ha mme e mong. Ha ke fihla ha hae ke kene ke sentse ke itahlela ke tseba hore mme no o tlo bula le ha le bula a kopana le nna o tlo ba le ya ka ba o tlo kwala le mati. So ke kene ke itahlela. Ha ke qeta ho kena ka tlung ya hae a re ju ka ba ho etsalang, ke re notlela le mati, a re nix. Ke re mme ke kopa metsi, a re ema hanyane, bana ba tle ba tshwere le bekere la metsi. Mme a tla a tshwere bucket e nang le half ya mosese. Then because ke ne ke batla ho thusiwa, ha ke na taba le se ka moo, I needed to help myself and wash myself. Ka lebaka la madi ana le ho nna, ke nkile ka etsa seo. Empa ka se ke ka hlokomela hore na bothata bo bokae kapa bo boholo ha kae ho nna. Hoba ke ne ke makala hore ke leka ho tshela metsi ke ano a tswa le ka side and ke ne ke sa tsebe ho etsalang. Then it's fine, mme o la mpolella hore na ke tlo kgona ho thusa mme, ke kopa o tsamaye o ye hantate White ne ke la ka utlwang a tumme ho thwe ke la duwe taveneng ya hae. Ke mono thwe ke lo thola thuso teng moo. Ka bo madimabe ha ke a fihla ka lebaka la hobane ke ne ke se ke kgathetse haholo. Ke qetelletse ke robala ka ratsela, ke utlwa hore ha ke kgone. Then ke la ka thola monyetla wa hore ke letsetse ngwana wa heso, e le re le yena ha bona di miss call a ipotsa hore na ha ona hore o swa ka letsetsa ka nako ena, ke a tseba o robetse ka nako ena, itse ha founa ka mo jwetsa hore ke mathateng. And then ha botsa letseng a itse fela drop a phone, o hokae. 20 minutes later ke ha le teng. But maponesa a tlileng o tlo nthusa a njwetsa hore bona ha ba isi batho sepetlele. Boemong bo ke neng ke le ho bona ka nako eo, ka re it's fine, nkukeng le nkiseng haufinyana fela mona phase 2 hae, ba mpalamisa koloi. And
ska otlanya le madi, mme dula hantle, ska robala. Ke ntate. And I asked myself, ntate haebaneng e ne le ngwana heno, a boemong bo ke neng ke le ho bona ka nako eno na hona ho etsahalang, bo ntate ba maponesa le etsa re tshabe hore re tle re tlo tlaleha diketsahalo tse etsahalang hore na ba ha le re tshware hantle, ebile le tsheya ka rona. E se kgale ke qeta ho e palama koloi ke ba bontsha koloi ya kae ka bona hore ke a tshwara hantle ka e jumpa koloi ka tswa ka ga yona. Ebe ya ka ke enana ngwaneso o sa fihlile lena koloing ka re mpe ke itahlele ka ho ya bona, hobane ha o no thwe ke tlo o shwa ke le ka mono ba tla nkisa ke lo thola thuso. Then ke tle ho bontate hore botho ba bontate ha o bona mme a lemetse mo thuse o tla utlwa tse ngata ka morao. Bontate ba babedi ba taxi pele ke kena ka hara ntlo ya mmeno ka kopa thuso ho bona. Ha ke kopa thuso ba re na ho etsaetseng, ke re ke lwanne le mohatsaka, ba re mme ha o lokise ditaba le mohatsa o pele ke ka mogole mponeng ke ne ke le ka teng ke ne ke tlo lokisa ditaba le mang ka nako eo, hoba ntho ne ke hloka ene le hore ke sepetlele. Bontate ba ba nsia hona moo ba re taxi ke yane mo e hlayang teng e re ba o thuse, because ba batlile tjhelete ke re ke tla lefa tjhelete ha re fihle mo ke re lenkiseng teng pele. Taxi ya tla ba chaile bana ba batho ba lo phomola, and I understood ka itloele ya feta taxi, then ka ya ho motho wa mme ka ra nthuse a ska nthuse. Empa qetellong ya letsatsi ntate Modimo o ile a fihla a nhlwibila a ntsha ka hare ho mollo o ke neng ke le ho wona, ka re ke a thola ke a mamella, ka re ke a thola ke a mamella, empa ka seke ka kgona. Mosadi a hweletsa a le hole a le ka ho fumana thuso, empa a utlwa fela ke dinonyana. Ebe ba neng ba mo etsa jwalo ba nahana hore dinonyana tseo ke dinonyana fela, empa ya ba ke manyelo a ntate Modimo a fihla a kena ho wena ebe a o ntsha moo leng teng. Ka re ke a thola ke a mamella, empa ka hloleha. Monna hobaneng ha o etsa sena seo se etsang ho mosadi, hobaneng ha o etsa seo motho ya o ratang o utlwa hore o tla fetola bophelo ba hae ka tsela e ratwang ke wena. Bontate ka kwa le nkutlwe a re wa thola wa mamella mosadi eno empa ska khona, a hloleha ho mamella dintho tse neng di etswa ke ya re ngwa morata. Ha re ha tseo tsohle a phomella di makatso, and ke dumela hore ntate Modimo ha mpoloka fela, o mpolokile hore tsela yena ke tlo kgona hore ke tsamaye ke kopane le basadi ba tshwanang le nna. Hobane ha ke ne ke le sepetlele ke ne ke ipotsa hore na hobaneng monna wa ka a nkentse tjena, malapa re a lwana, empa ha ke lakaletse motho ofe kapa ofe hore a ka etsa ke se nketsahalletseng. Ha ke qeta ho ipotsa hore na hobaneng monna ka entseng tjena, ka re na ebe e ne tla ba monna wa mang a entseng jwalo, ka re na hobaneng ha entse sena ho nna. Ha ke qeta ka re na ke ne ke lebelletse ebe mang, hore tsela ena ke ya ka, ke nna na tshwanetse a tsamaye tsela ena, hore ke tle ke kgone hore ke tsebe hore na ho etsahala eng. And ke a rapela ho ntate Modimo hore ka matla o mphileng ona, ka second chance o mphileng yona bophelong, mphe monyetla hore ke tswele pele, hore ha ke bua taba tsa ka di utlwahale. Bomme be ke tla bua le bona ke kgone ho kokobetsa le ho thoba dipelo tsa bona, ke kgone ho ba bula mahlo ka diketsahalo tse etsahalang ka hore malapa, hobane nnete ke hore tlelapa ya pele ha e ka ya dula e bitsa tse ding tse ngata. Ene ke re haebaneng stofo se o tjhesa mme, tswa ha ka kitchening, hobane bohloko ba sieta bo utlwa ke monga sona. O ske wa nahana hore na bo mang ba re eng, ha ke a tseba ke a rwakuwa ka ntle ka mona di mathile di voice notes, and wa tseba e ke lang ka e rata ka ho fetisisa ke efe tau ene la reng ha e qetella le tla ntshwarela ke tlo e bua le jwalo. A ntate e re kutle ko hlalosetse ka botlalo, ha e la ntle ngwana neo ke sefebe, ke la ema ka sepetlele ke imametse ka re this one e tlo etsa dimakatso a yemen, dimakatso o tlo ba strong. Ke re ke tlo etsetsa sena for nna le bana ba ka,
ke tlo etsetsa sena batho be ke tla ke bua le bona basadi ba bangata ba fitileng ho so ke fitileng ho sona ene ntate modimo sa mphile matla ho fihla hakalo ka hona ke re ke tlo ipiletsa ho boetapele ba province hore re thuseng maemong a rweleng ho ona because toro ya ka ke hore at the end of the day dimakatso a bana le di-home tse 5 ka hare ho di-district tse 5 tsa province ena so that ho tsona ke be able to visit them at least once a month hore ke bone hore na bomme ba hlekefeditsweng ba kgona ho hlokomela ka tsela efeng ba kgona hore ba thoje maikutlo ka tsela efeng nakong eo ba santsane ba leka hore ba iphumane ba kgone ho tsebana ba ya kae ka bophelo ke ne ke le eventing ye nngwe tau mme no ampolella re ke tlile eventing ya hao tjena empa re ko o jwetse ke tsoa ke le thapong hodimo mane ke kgonne ho itlamolla monna ntlamme moo jole ka ke le mona ke ile mo aisana re ke tle le yena eventing ena a re bothata ko re ha ke tloa mona ha ke tsebe ke ya kae ke yona ntho e latla ho nna hore dimakatso you need to o be le matlo o ska bua le batho bana fela o hloka hore o bone na o ba etsetsa sebaka kae mo ba tla kgona hore ba fuwe thuso eo ba e hlokang mo ba kekeng ba tshewa ha ba ya di-police station ba lo tlaleya mme mong o la hlalosa hore nna e tla re ha ke ile police station ke lo tlaleya maponesa a tsheya re o bo se lo tlo reporta mosadi wa monna wa hao kapa o lwane le boyfriend ka jeno how do you say that to mme wa hao now molaetsa wa ka o ya go bomme dintlha di tharo fela o na le monyetla wa ho etsa kgetho e tlatla e fetola bophelo ba hao ithate itlhomphe ithute hore na bophelong ho etsahala eng then o tla kgona hore o tswele pele ha ona motho a tla ema ka pelong ya hao ka pela hao ha ka tseba fela hore wena o di makatso folotsi you are Mrs. Champion, this is what you want, this is what you like and this is where you want to go ha e baneng a sa utlwiseo motho ha tjhetjhe bophelo e tla kgona hore ebe ba hao o bophelo ka tsela e nepahetseng ha re itlhompheng hore batho ba bontate le bohle ba re phelang around bona ba tle ba re hlomphe ke a leboha o buile ngwana a folotsi lona tsatsi leno ke le ka bua le molekane wa hae afternoon ra ba ra ja le yena mono a thika bosibono o tla ntsha ngwaneno a kotsi tse mpe haholo ke ntse ke bua le yena mo ke mo botsa hore bana ba jwang a nqoqela hae bana ba ka ba ya hantle ke re ntso ya hantle le dimakatso a ra ntse ke ya hantle tau a thi bona bosibono jwalo ka ha tlo molata ke bosiboa ile mo ntsha dikotsi tse mpe tseo ke la ba ka moheletsa se le moyeng molekano ya ka re tlo monna mo le nteng re ko late ba tsebe ho tla o kwalla hobane ha ba ka fihla o ntso ipatile mono ha o no ba monate ha o no ba monate re le bo atledi makatso re le bo ngwana a folotsi ke a khola hona le ntwe re ithutang yona ntate Dukwana jalo ka o tshwere cocktail ntwe nngwe eo re lokelang ho sebetsa ka yona haholo makeisheneng a rona ke bohlweki metapele kore ha re ka bona makeishene a rona a hlwekile e ka ba ntwe ntlampe hobane le bana bana ha ba hola ba holela moo le ditshila teng ha ba sana taba hore ba etsa eng ha bana kore ha ba sana taba ke bua tjena bukeng e nngwe e ke balang e buang ka bohlweki mosadi ena a ngotseng bukena hore bana ba holang dibakeng tse tshwana le bo Harlem o so ile overseas ya holo are they don't care because mo ba phelang teng ho ditshila but why should they care because nobody cares for them makeisheng a rona mona re na le badisa ntate ba re sa ba tsebo rena ba tswa kae
mme o shebe badisa bana ka moo ba tshwerweng ka teng le ka moo ba aparang ka teng hara dipula tsa ditlwebelele ba katile dikgomo tsa batho. O ipotsa hore na modisa enwa o ya jana locationeng le mono mo a dulang teng kapa kore ntate re bona dintho tse di mara ke a tseba he ntate wa ka jwale ka so tshwere tjena ha re ilwaneng bana beso ntwa ena re lokela le ho hlwekisa mo re dulang teng. Cleanliness is next to godliness. Bohlweki bo phela modimo. Bohlweki bo phela modimo. Jwale maki monna o la hloleha hore a re ho wena, I will give my life for your love, and I hope you'll do the same thing for me. I will give my life for your love. Oh, and I hope you do the same thing for me. Woo! Baby, baby, baby. I will give my life for your life. And I hope you do the same thing for me. Ho monate ho ratwa man. Ba kile ba usuna ka 22:8 mantsibuya. Ntate Shai. Ba kile ba romance ka 22:8 mantsibuya. O thola romane ka ntho ka 22:8. Una le ngwana na kile nga nsuna ka di romantics re tsimane ha yeso mo ke tswang tate dukwana. Ha tso sunu ha monate jwalo mme maqabathe o la mpitetsa khone mme matsi o ska jwetsa bana ba ka hle hore ke buile tabatsi hey ansuna ka 22:8 maqabathe le roma le ne le mo. And I hope you do the same thing for me. that the right consana I will give my life for your love. And I hope you do the same thing for me. Thank you. Kekopa tshwarelo, I've got to go. I wanted to be with you till 3 o'clock, but I can't. My premier, my leader, mole ba etapele ba pelunyaka ba special. Ntumelenhle hore ke re hanyane qhu. Ke bitse ntatela ka ja o tlo tla re not la ka jento majwe, where are you? O ska re ramona. Re tsamaisa msebetsi. Mona re tsamaisa msebetsi. Ere ke bitse Nico. Where are you, Nico? Come and join me on stage. Nico, waar is jy? Come to me. I will give my life for your love. And I hope you do the same thing for me. As a shebile basadi ngwana ka Nico tsere, oh, I will give my life for your love. And I cannot go to my tongue atamel. And I hope you Do the same thing for me. Oh, thank you so much. Over to you. Batho ba batle salang hantle ke a lebo premier le mme mosebetsi wa lona ke a rapela modimo o tsamaise hantle
ebe mosebetsi mo ntate a leng teng kwano le mme a leng teng kwano a fumane ditaba. Ke tsamaya le lona mme Maqabathe ka lefapha la hao mo tla mpitsa teng ke tla ba teng mme wa ka re tlo bua le batjha. Ke tlo tsamaya hape HOD ntate Phahlo ha le ntloka banna ke teng ke sebetsa le ntate Shai radio mano a tswa ke mo letsetse ka lenano la bua monna re tsebe ho bua ditaba ke teng bana beso ke tla tsamaya le lona re bue le batjha bana ba rona re bue le bontate ke a leboha modimo ke eo. Good morning, everyone. I'll start with a poem by Ayana Venzant. Yesterday I cried for all the days that I was too busy or too tired or too mad to cry. I cried for all the days and all the ways and all the times I had dishonored, disrespected, and disconnected myself from myself, only to have it reflected back to me in ways others did to me, the same things I had already done to myself. I cried for all the things I had given, only to have them stolen. For all the things I had asked for that had yet to show up. For all the things I had accomplished, only to give them away. To people in circumstances which left me feeling empty and battered and plain old used. I cried because there really does come a time when the only thing left for you to do is cry. Yesterday, I cried. I cried because little boys get left behind by their daddies and little girls get forgotten by their mummies. And daddies don't know what to do, so they leave. Then mummies get left, so they get mad. I cried because I had a little boy, and because I was a little girl, and because I was a mummy who didn't know what to do, and because I wanted my daddy to be there so badly that it ached. Yesterday I cried. I cried because I hurt. I cried because I was hurt. I cried because hurt is no place to go except deeper into the pain that caused it in the first place. And when it gets there, the hurt wakes you up. I cried because it was too late. But I cried because it was time. I cried because my soul knew that my mind didn't know that my soul knew everything that I needed to know. I cried a soulful cry yesterday, and it felt so good that it felt bad. In the midst of my crying, I felt freedom coming, because yesterday I cried with an agenda. Ayana Venzant. Good day, ladies and gentlemen. My name is Niconia Leso. Thank you for allowing me to share my testimony with you on this platform today. I'll be brief. I was raped on April 5th of this year by more than 5 men. Unknown men. Not to mention, there was some man in Doda there. He pumped me out to one of those other guys who also raped me. It was almost the longest night of my life. It only comes second to being into 27 hours of labor in 2013. When I met Sis Labor here for the first time, I was in more shock than my mind could ever comprehend. I felt numb. I didn't want pity. I didn't want to get angry. I couldn't eat, but I just wanted my mommy to give me a warm hug. A very unrecognizable part of me had died that day, and I didn't know how to mourn the loss of something so trivial. I said,
You remember? It's better that they'd raped me instead of an old granny or some girl child somewhere else. But I was dead wrong. Nobody deserves to be robbed of their dignity by anybody. Luckily, I was brought up in an environment where we don't kap om, we kap aan, and we dala what we must masana. Today, I really don't want to poke about that knives. Those thieves broke into my body and used my vagina as an entrance. I'm here today because I have survived a horrific trauma that changed my life for the better, mind you. Do I remember that night? Yeah. Do I wish I had done something different? I do. But it happened. I'm alive. I'm strong. I'm you. I'm you. I'm you, and I'm her. Today I want to bring a message of courage and a brave heart to everybody because you deserve it. I struggle too. Until this day, I have not been to a court to state my case, as not all suspects have been caught. It makes me nervous because what if I forget? Sometimes I have numerous nightmares, and some days it's the only thing I can think about. I can't focus on my child that needs me. I'm just stuck on what happened that night. But I've learned there's healing through it all. I must say, more good than bad has come from this experience. I've grown in the hips too. But seriously though, I used to be the type of person that would argue until I won an argument. But through this, I know for certain that silence is also an answer, and sometimes the best answer. Have you ever heard the saying, what doesn't kill you makes you stronger? Look at God. Thank you. Thank you very much, my sister Nico. Under new management now, that has actually want me not to preach, but be one that preaching is my business. And I know nothing but preaching. Just as they are, but there are other instructions from somewhere that I must call people. I would call other two testimonies, and I'm appealing to the House that we must listen to these testimonies not with ears, but with our hearts. Because it's not fiction, but real life journeys of our people. Sometimes when we are in a situation, Premier, people will blame you for not living and saying it is your choice. Kedi Makazo said she stayed for 4 years. But every time when we approach this story,
would be saying, why didn't she leave? It is not easy. It is equivalent to saying to Nico, you were raped 4 years ago. Why didn't you speak then? People react differently to different situations. Austembi, I will give you only 3 minutes. Please come and give us your story. Okay, Austembi. Ta, my baby, please. And we want us to do well. Dumela. Ke nna Thembi Nomganga. I'm from Bloemfontein. Basically, to give you the short version of my experience with gender-based violence, I was with a friend and we were in school. A man attacked us, wanted to rape one of us, and we fought. We fought, and 3 days later the man died. We were charged with murder, and we were sentenced to 10 years in prison. I'm currently on parole, and I need you to understand, Uba, we were attacked because of our sexual orientation. You serve your time, you come out, and every day is a struggle because you're living the same life. I'm still a lesbian. I still get victimized. I still get attacked. A year after my release, I was attacked coming from a soccer match. Abutuana approached me in the stadium. And as a woman, you get hit on. Respectfully, I decline. No, Abuti ke hantle, thank you. And in my mind, life goes on. It didn't go on for that in Abuti. He followed me and attacked me. He literally punched me in the face. Okay. Such is life. I'm strong. And then now I won't let anyone change me. Yes. My whole experience has taught me this. I'm a fighter. Yes. And I will always fight. Definitely. Not just for myself, but for who I am and for what I believe in. Thank you. Really boa manana. Ntate Motaung Hansa bua mona. Okay, sorry. We would like to welcome the MECs Tsenedilisio when we started. Bembaruna Reale Bona Gale Amuhela. Tau ura tau buaga kalerato. Abue ga ntho tsena ke bo mo romani bo eng ntho tseno jale nna di thata ho nna jwalo ka moruti hore nka di toboketsa
Empa jwalo ka moruti a nyadisang. All right? We always tell people, ba nyalang kapa young couples, that in love, you must use all your senses. I can read the senses, the 5. How o rata, o sebedisa, the sense tse hlano. And one of the senses, kiena e buang ka touch. Like touch. You must communicate love and care ka touch. The way you touch this person must feel ore o ntshwere mare o ntshwere ka tsela e romelang molaetsa. Now the biggest question, ne ke sa re mama khalimela di emisitse. Now kana ka tshwara motho fela ka mothetsa ka letsoho innocently, there's no problem. Marhonali, the use of hands. Teo modimo a di entseng hore how ama motho, there should be flow of emotions and cackling and whatever. Now the same instrument that you use to communicate love, how does it become an instrument of hate at the same time? Because sakere abuse e violent motho a shapua wa khamua o batangwa le mabota. Do you think after 3 days when you say I'm sorry, that very hand will communicate love? But these are life experiences. Now the presentation center, I've decided to read this piece of a quotation. Usually I take them up Modi, Facebook and whatever. If it makes sense to me. This is one item that I took from there. And it says, it is saying, listen to this. Do not be ashamed of scars life has left you with. A scar means the head is over and the wound is closed. It means you conquered the pain, learned a lesson, grew stronger, and moved forward. You are not stuck. A scar is a tattoo of triumph to be proud of. Don't allow your scars to hold you hostage. Don't allow them to make you live your life in fear. You can't make the scar in your life disappear, but you can change the way you see them. You can start seeing your scars as a sign of strength and not pain. Makebao le nang le ona bana beso. Ha se ka le tshwarella morao ka pale fatshabo. A shebeng jwalo ka ha le bua mona hore I'm stronger, I've learned, I'm prepared to teach. Okay. Ereke bitse ya hlahlamang ya taemela correctional services inmates. Eling a patrollee, what, SAPS, that's where we are. I don't have a name. Go Kikiananigo. Oh, thank you very much. My sweetie. Thank you very much. Oh, Neki Makitsi. Hey, ba prophet, give a prophet.
Dumela. Nna ka lebitso ke Dimpho Melato. Ke tswa Virginia. Ha ke tlo bua, ha ke tlo nka nako e telele, ke tlo etsa story sa ka se be short. Ke ne ke le grade 11. Ka tloela grade 11 because of home circumstances. Ka tsamaya ka lo itshebeletsa morareng. Ha ke tsamaya ke lo itshebeletsa morareng ka fihla ka thola boyfriend. Boyfriend o le shapo ntse re utlwana ho le monate. Then suddenly he changed. He was abusing me, controlling me. And I know sina ntho nka ba nka etsa. Because le maponisa wa complainela ba morareng ba dipolasing. Ha hona bo ba kenang teng tabeng tsa marato wa dipolasing. Ka complainela foreman a try ho bua le yena, but then still nothing happened. He kept on abusing me until I took a decision to dump him. On the same day I dumped him, he came back to fight me. We fought and fought and fought. Suddenly, everything went blank. And I stabbed him once. The same day, his friends was also pegging me. Ke banna kaofela. Ba mpaka ba lwanela mokgotsi wa bona, re hlabile mokgotsi wa bona. Then I asked them, when he was beating me, when he was fighting me, were you there? Were you there to keep him away from me? They was angry, wanting to fight for their friend's blood. But I ran away. The foreman ne di ntshwere ka fihla ka dula di foreman until maponisa a fihla. Ka fihla ka tsamaya ka tronkong. Ha o fihla ka tronkong le teng ho ntse le thata. Ke fuwa 8 years ka ga tronko. It's a self-defense, but still, mofu a kgone ho ipuelela. Ha o kgone go na o ka etsa eng, ha o kgone go na o ka re eng. Site e shebuang fela go ke ya mofu a kgone ho ipuelela. Ha o hlaile go na o etsa eng, o no le jwang. Ba bone di bruise, ba bone ntho engwe le engwe ne ke le yona. But they took this chance, this side. Ka khawana. Ka ya tronkong 8 years ya ka dula. But ke sa itlwele. Ke accepta for okay. Ke ntse ntho so. Ka ba hantle ka ba motho, jalo ka ntse ke le tjena ntse ke phela ke tsiding ntse ke felletse. Ha o le ka ga kopana le maponisa. Ba bang ba tla ba gafo ba bang ba tla lula le wena fatshe ba o be hantle. Ba mpeile hantle. Ka etsa ntho engwe le engwe. A se ga o ile ka ga tronko phela ba bolo fella ka ga tronko. Batho ba ntate. Motho wa mme o na le right hore no. Ene no ya motho wa mme ha o no kgona go fetola e be yes. Ha ke re no ha ke batle. Ena ke ra ke batle go pa o mamela, ha ke batle. So lo lona batswadi ba ka, bo usu wa ka, bo mme wa ka, bo buti wa ka, le lona bo ntata ke re la biso. But motho wa mme tshwantse be khalas. Tshwantse mo tshware jalo ka khalas. Ska ba batla nix ka ena. Ke ena bophelo ba hao motho wa mme. Ka ntle motho wa mme ha o tlo phela. Ka ntle motho wa mme ha o no phela. O ka se phelo le one. Ituletse 8 years ya ka kaofela ka fihla ka fumana parole ya ka ka tswela ka ntle. Ke tswetse ka ntle ke na le ntho engwe le engwe. Ke sa hloke nix. Mara o fihla ka ntle mosebetsi ha o guys. O na le criminal record. Ha o kgone ho thola mosebetsi nix. Because of a simple thing. Ya motho wa ntate fela for a kgone ho tloela fela hore no. Ha mamele no. O yena no ke yes. E ka gore etsa wes, etsa ntho engwe le engwe batlang o etsa ka nna. Control, use the way batlang o use ka teng. Today I'm a strong woman because of a man. And I don't think that I need a man in my life. I don't need him. Today I'm living my own life. If you say you love me, it's fine. Show me that you love me, but don't control me. Don't try to control me.
because I have my own way. I don't want to be a housewife. I want to do things my way. That's why I don't need you in my life. So stop abusing women and children. I'm begging you today. Bomme, if you na le mathata, ska tshaba ya police station. Ska tshaba go kopa thuso haufinyana. Ha se maponesa fela ka o thusa. Batho ba bangata ba ka o thusa. Ba nang le nnete. Jalo ka o se makiana ntsa bua, o bua nnete. Ha bui maka. Ha re na ho jwang ka maponesa. Maponesa o fihla bona batho o bolella fela hore ha re ke ntaba tsa marato a lona. Lukisa ntho tsa lona, le lukisa jwang mara ntse ba bona na ho etsala jwang. So guys, today nna ke na license code 10. Ke kene sekolo ka hara Chankana. Ke ruteile ka hara Chankana. Nna ke tjena ke biza magati medium C. Ha so ga nne ke ile mo ke fihlile ka itahlela ka re ke se ke le criminal. No, I'm not. Ke mocha le hona jwale ntse ke itshebeletsa ka ntle, ntse ke ikemetse ka maoto aka. Ke tlo leba bomme ba biza magati. Ke tlo ba leboa haholo. Ke lebo bomme ba Virginia Kgemko. Ba ntse bana le rona ba ntse ba eme side-eng ya gale ka joko lena. Ha ke na le bothata ntse ke llela ho bona. Ke bona batswadi ba ka. From no tloha ne ke fihla ka go Chankana. So ke a lebo. Ska la dumella abuse.
Hallelujah. Hallelujah. Amrapo ya ausimola ke mametse le tsimorao mane. La nna go tse ding mo re tlamile fela ke re bue le modimo ka thapelo. A ho ke reng. For thine is the kingdom, the power and the throne forever and ever. Thank you. For thine is the kingdom, for thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. For thine is the kingdom, for thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Hallelujah. Thank you very much. Thank you very much. Abdite bo o tla khutla ngwaneso. Ke bona se re kena moyeng o tla khutla. Ausi a tata o tloa mona. O buile mantswe a buima. Au ka mehla le matsatsi rankang for granted. Ori, when I say no, it's no. Jwalo ka bontate, hai register mon. When I say no, it's no. Na ke tsebe ditaba tse ngata tsa history. Mara senga o bolellang sona kore. Le ka hara lentswe la modimo. Ha o ibala e halalelang. Ere Amnon ha atla bita Tamare. Bale ba etsa strategy le motswalle wa hae Jonadab. Are bona ke rata ngwaneso ha ke tsebe ke etse jwang. Yena o re yena ikudis me o mo meme a utlisetse dijo di phatheng. Go ha ke batla o rera markere a go e shebe ka lihlo la no. An innocent girl goes into vulnerability. Aleka o care for the brother. Ha fitla ka mono ga ha yetsu Israeleng. Tloela ho re hlabisa ditlong. No. Now I'm saying in the whole text, who is Jonadab? I'm dealing with Jonadab because Jonadab is those men hariduti majwaleng riduti kai. We give wrong advices. We discuss rubbish. And some people banga the rubbish too and go and practice them. Kamalapeng. Mohlomong Tamara nga ba sa fitlhella o beta khaitsedi. Magola fumana keletso ho monna e mong. Alo e phethisa. I don't regret my past. I just regret the time I've wasted with wrong people. Ke ne ke batla ho tswella pele ka di testimony but ke tshaba nako.
I'm very much sorry. Ke bitsa ntate, eo re hlola re mo utlwa, ka Sontaha a bua le Ntate Thuso, lenanong lena la bua monna. Ntate Shai ko fa sebaka so that re boneng le gona bontate, ho na le bontate ba progressive ba bonang dintho ka tsela e betere go feta ka mokgwa re e bonang ka teng. Ntate Shai. Bloemfontein. It's nice to live in a country and a space that was a great there's a clever fan of Fundis. It's in Batla Abashebella won't that they were Utacha. But I'll tell you what. King Yao, my father. Eriki Skekasinyana, because that's Lena Glibsokwa. So the messages that are coming out here are very, very important. They might change the who we are, or yafetu la kamkorana nangating. Eriki note Mewaruna Premier can note the MEC telling thing of Felakamo, the officials that various departments telling thing, and Barate Hamrening. But I will let me also give my salutations to the beautiful human beings, the ladies, Baba Sheriling, Lerona, their lived experience. Painful as it is, it illustrates the who we are as men in South Africa today. I think they've captured and painted that picture of the beast that we as Majida Mudladling, we have become, Madam Premier. I don't stand here with pride. I stand here with a lot of shame. Because by any other means, you look at me, when you hear the stories that were told, shared of horror, by our sisters, I feel I'm every part of those men that raped, of those men that almost killed. I may not have been there, but I'm every part of them. And this is perhaps where the call should be directed at your accountability. I will come to that. Here you South Africa. I'm also going to share with you my lived experience. And my talk is titled Lived Experience, Gender-Based Violence Advocacy. And the subtitle Ayana is Men Act, Transformative Advocacy. And I go on to say, the fiercest battle I ever had was wrestling with the beast called domestic violence, which I perpetrated against my wife. I say it was a fierce battle because that is what change is all about. When you change from what has been normalized by society and sometimes family to become something that by the constitution of the country, Libotu, you should have been in the first place, it becomes difficult because you're moving from a place of unknown to a place of known to a place of unknown. You move from a place of strength, entitlement, to a place where all of those things suddenly become irrelevant. And change is pain, but that pain is necessary. Change is very frightening. And I was afraid of that unknown, but I knew I could not remain standing in a place that allowed me by any means possible to become the abuser that I was. I knew then that I could not stand before my wife and kids and profess to say I'm your loving husband and a loving father when I had done the things that I've done to their mother.
I couldn't. And this is the demon, the beast, neighbor, that I had to wrestle with. When we think apartheid was worse, there is no worse beast than domestic violence because, or the perpetrator. Let me not call it domestic violence, the perpetrator. The perpetrator is a phenomena, it's a beast whose character is undefined except by the results of his work. You can't tell. You wouldn't know. There is no woman who says, I married you because you are a perpetrator or you are the potential. We all look like Prince Charming. So I knew that I needed to change. It was a must that I change. And it was because I knew what I wanted to change. And what is it as a perpetrator that I wanted to change? You cannot change something that you have not identified. Because you're giving shape to something that you know is sharp. You remold it. And remolding it, you have to look deeper and exercise into enablers. And a lot of us Majita generally, culture, but those things you can't find them written in any African culture, that Mosadi wa Shapio, or the language of violence, of romance between a man and a woman in intimate partner relationship, ke tupa. And even when they said tupa ya Mosadi ke 4-5, they did not mean you have the license to rape either. The context is everything. So, but I'm talking about myself here. I don't want to talk about anybody else because Majida Lingiso I trust Bashab. Now, I want to say, greater is a man who takes responsibility for his actions, but even more greater is the man who commits himself to a cause of helping others to fight the same beast, the same demon that he had wrestled with in his life. I would not be happy with the fact that Nagichinchil, when there is still women that are being raped, when there is still women, basantan bakenya the makeup to hide bohlaswa bamisebetsi ya rona, mamatso a rona batho ba bontate. I cannot stand proud as a South African man. I am reformed when we still pick up bodies of dead women in South Africa today. So whatever transformation I went through, I be enough. It changed every body of a woman that we pick up in open fields. Every pieces that we cut them into, it makes our efforts ought for none. This is me. Gender-based violence. To move from there, it meant, because I knew what I was changing, the toxic patriarchy, the control freak, the man who wanted voice in that relationship. The man who was happy with the sound of his own voice. I wanted to change that. I wanted to find peace and inner peace so that I don't blame my actions on my father. Hey, Papaka was killed. I never got to see him. He was raised as by a single mother. And you know the kind of excuses today, just to mitigate for the poso. So in my search for peace, in these conversations that I had with myself, I identified the makings or the characteristics of the beast that is the perpetrator that I was. I said, there is no excuse that can hold or qualify me
gore ne ke sena le time ke godisitse ke le oledi and go sa be le time ke kgona go nropileng the teachings that I could have gotten from my father. And the answer that I got in my conversation was that Moses became the greatest liberator, the greatest freedom fighter in the history of mankind, in the history of revolutions, the history, yeah, the freedom fighters. Moses, he didn't have a father. Neither did he have a mother. But because I want to speak from my perspective, Moses, azanga abandade, abalendade. So what was wrong with me? What is it that I could have done differently if my father was here? There are so many kids who are raised by fathers in wealth, in opulence, banally everything, but they turn out to be bosolo. So the call, the mums, this call, your accountability, speaks to exactly that. As men in this province, in the country, be accountable. Look deeper within yourself. There are traits and characteristics of this beast in you. You may not be the one that beats, that takes the knife, that whips out the 4-5 and causes much damage, but there is something that characterizes that beast in you. So put the beast to shame, as I did, and as I continue to do. For the more I speak against this beast, the more it shies away from me. The more I become brave to say, I am on the right course, and I'm here to make sure that this lived experience, it gives you courage that you can meet your Damascus. And if your Damascus is happening, it is happening right now. You can change. You can become a savior of lives. You can become the protector of lives. You can become a champion that fights for the rights and the constitutional rights. Mine is that lived experience. I am an example that contradicts the saying, once a dog, always a dog. It contradicts the saying that says, you can't teach an old horse new tricks. But you know why? Because I'm not a dog and I'm not a horse. I'm a human being. Gender-based violence is a learned behavior. And everything that is learned, it can be unlearned. Everything that you do as a man who violates, it is because you learned it by seeing somebody doing it and you took it. It is normal to do so. It defines you as a man. And for you to be a man, you have to affirm, you have to assert yourself, you have to own, you are so entitled to this woman, you can do as you please. It's what you've been exposed to as a young boy growing. And you begin to assimilate. But you can unlearn all of those things. And Madam Premier, I'm here to say this program works. This program that I'm talking about, it's not a studied program. It's a lived. I want us to be more of us, Patrick Shai, so that we don't have the story because it will take me and you to change, to make sure that the Makato does not become a victim again. It will not change if you and I don't become accountable as South African men today. And being accountable is saying, yes, I did wrong. I'm not proud about what I did, but I am very proud with where I stand and where I'm looking at now. The course that I'm on, to speak to the hearts and minds of men, to say it is enough. It's about time that we stand up and we become accountable. And being accountable is saying, I've taken stock, I've done that audit, to say the damage that I created, that I caused, or that I brought
to women and children and South Africa in its entirety. Ke rape, ke the beatings, ke the funerals that we have to attend, the candlelight memorials that we have to, the hanging of women, the chopping off their bodies, leaving children barely fatherless, leaving the odious task of raising a child to the woman. Because I just wanted to be that man. I am saying today, we can be the difference that women and this country wants today. We can be the kind of Moses that we should have been 100 years ago. When the freedom was fought, it was not fought so that you and I, as Majita, we should benefit. It was the freedom that was fought for all of us. And the women in this country fought fiercely alongside their male compatriots. How does it become that when we've dismantled apartheid, I still become verwoerd in my house, I still become verwoerd, or the cock or the clerk in my relationship? That I disrespect, I dehumanize you, I have no respect for you, I treat you like a second-class citizen. When it is the same beast that we fought. It cannot be that we leave everything to the Constitution, be that Constitution. It cannot be that we leave everything to the police, be that police. Police yourself. It starts with you. It cannot be that we leave it to the Department of Justice and Constitutional Development. It is you who must be that department in your everyday life. We are available. Majida, my number is 072 722 1516. I can help you to become the man that South Africa wants you to be. And we are at info at kulumandota.org. We're focusing on Wenamjita because I believe I cannot be the only one. Next year, this time, I would love to see Majita, I6, 7, 8, 9, 10, who can stand and say, I was, but now I am. I've met my Damascus, I've made my mistakes, I become accountable, I am correcting. I am a champion, your transformation, and I'm a defender. I thank you. Thank you very much. Thank you very much. Kuluma! Kuluma! Daughter! 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 Kuluma! Kuluma! Thank you. Oha lipi rini hile hey onneha puro hoko kilala kiutepi Ntateya Okayama kama utuse wona kirutlokise Halipirimile Lipirimi Onne haburoko Onne haburo Ntateya Hariembo was si Hudula lintate Hudula lintate
bua le yena ho bua le yena ho molemo ho mona ke munyaka hona ke munyaka hariensi halipirimire halipirimire onne haburoko onne haburo ki lala he ki utepi ntate ya lirato ntate ya lirato arichi ntate ya lirato ntate ya lirato buluka basadi ntate ya lirato buluka bana babanyenyana ntate ya lirato buluka bohle batsikifetswa ntate ya lirwa ntate ya lirto ntate ya lirwa ke kopa o utlwa haliphirimile onneha buroko onneha o di victime tsa rona modimo a le fe matla modimo a le matlafatse ke tla dula re mo tshepile ka nako tsohle hoba o ne le rato ha se ka bohlale ba rona ha se ka matla a rona a ke re shapele le hodimo matsoho seng hona. Come on somebody, shapela le hodimo matsoho. Thank you honorable premier. Thank you very much. Re a leboha sello le tla khutla ba fethu butleng ho sa tshisa hona je. Le tla khutla. Re a leboha ntate Shai ka molaetsa o matla. It was very powerful. Ha utlwa motho a bua ka seo a se phetseng le seo a ikemisetseng ho se etsa. Now I must give you a verse. Ko bolela tsa ka nna ke motho le temana ntate. Thuso ha ntsa bua mona ntsa papala fela. Ha ke motho le temana ana ntwe nga ba ka etsa. Ke phela ka yona ke ja yona borwaka ne. So I'm first Wali. I'm giving you this. The original attitude of man. When in Genesis chapter 2, verse 22, that is the original attitude. Bibele re modimo a bona hoba ha o hotle go monna a phile a le mong a mo etsetsa molekane ya tshwanang le yena a mo tlisa. Now the original attitude is la mona ntate Shai. Bibele re itse ha Adama a bona mosadi ha ka re tla se he eng are jwale ona ke nama yaka ke le sapo la masapo aka o tla bitswa mosadi. That is the original attitude of manhood. Who khibidia how bona seo se ratang and express the inner feeling to say, now this is somebody. It's not out of nothing, it's out of me. And jwale bomme ba mbatse ba fela o manywa ka tlung
ha ona mohlang a re motho wa ka wa tseba style ena e ntsamaisa ke yona the original ya rona hantle modimo ha re tlisetsa mme the original thing in e le hore express the inner thing o bue se maikutlong with love and appreciation ke rona ba popong ya rona e seng toti ena re bona e tsetsahala ke na le background e kgolo ke ne ke le moruti wa maponesa mongaka o teng mona provincial commission ne ke le moruti maponeseng ba ba mpitsa chaplain captain chaplain now sometimes it is important to be careful of what you are saying verbalizing because it qetella le diketso dipuo tsa rona bontate di imela bomme now how bua tseba hore jwale nyewe ke ena ke lo etsa ke o qoqela yona ntate Shaka ke lo etsa nyewe a ke re ke bitso ha ba qabane maponesa le basadi ba bona tla ke dula nyewe mona o fitla ke eng le tseka ha ntate ona o ngwa ka go ha ona ntho a tsangwa ke ka yona ntate ho etsa rang ha hlalosa ke re mme o ka mpolella fela tlhapa e ntate ya go akang ka yona a ke re jwale the main complaint gore mme o hana ka dikobo jwale lethaka le ba violent now I must handle that a re mme ona gona ntate moruti monnena o re ke sehlahla wa utlwa jwale ha ke mo sheba o hlola o bua ka di-figure ke re mama ha ke mo sheba le yena e be le motho a le teng jwale ke re le gore sehlahla se bolela botenya bo kapa mara e se hlaloso ka e utlwa gore jwale ena ke tlhapa ya sa mannete a se tlhapanyane e ka kwana ke re ntate obaneng gore mme ke sehlahla wa e bua mantswe a jwale utlwa a hlalosa ntate moruti nke engwe le engwe e batlang go ruta ha e kopana le yena ntja engwe le engwe a ke re le a tseba ntja mokgwa yona fela ha e kala e phamisa segotswana e otla sehlahla jwale ke re he wena monna nto e kanakana jwale ke Ayana ya dikobo jwale ke a tseba ene kwena o tla ikwisisa he mama o hlola go gona mme premier mona ge ke ne ke le ngwanana mosesanyane jwale o tswile bana difigara eng jwale a rwa ke mosadi hape motsheare ke a ke ena dikobo jwale o re o mosadi e wela tloa mola o beileng figare ka reng ya braai stand a ke re mosadi ano sa le motenya o beile figare ka reng ya braai stand nana braai stand jwale e fitla nakwane ya tšhatšhella kwana ya bosiu o re maphakiso a ko shebe ka ho nna ke re kwale lebaka a re ha o nahana nka laeta braai stand bo boka bakeng sa bogosonyana e ya 30 ranta bogoso ya 30 ranta e o e tshwereng ke laeta braai stand a ke senye tšhakoulu nna a ke senye tšhakoulu mpo e tšhesanya makwana mona ke tlo senya tšhakoulu so be careful gore na o ntshang ka mola e tla gutla ga bosiu amen borosanyane na 30 ranta e tshwereng ha o nagana go nka laeta braai stand ke tshenyo ya tšhakoulu ne ke re he on a lighter note, thank you very much. Ke kopa dibini tsa rona di skeng tsanga na go telele. Jwale re batla go fetela the message of support. Just give us mama. Just give us re kopa dibini tsa teng 111 and es ka etsa loto manya o go no re hello who's there in the house. Oh
Okay. Okay, by order, honorable members, order. Harwell, a message of support. Kibita Mr. Sibusiso Darlington Pasiwe. Ke mofa metsotso e mene ke fokotsa nako ke tshabana le nako wa premier. PDMS ha ka will be affected. Well, Mr. Pasiwe, over to you, sir. Okay, thank you so much. Ke a le dumedisa kaofela, and I want to say in the name of the Lord, amen. My name is Busiso Darlington Pasiwe. It is such an honor for me to be here Our today. women are crying. Thank you so much, Memantombela, for the opportunity. MEC Memakabate, thank you so much. I have actually prepared a formal presentation, but I am in between so many emotions right now, having heard some of the stories. And just a word of encouragement to Bomme. I want to say it hurts, Kinneti, and it is sad, Kinneti. But I want to say the power of purpose. There's a reason why Ndatimdimo allows certain things to happen the way they do. And in the midst of everything that we go through, if there's anything I want you to remember, the power of purpose. God has chosen you for that circumstance because little is it about you, but there's a cause. There's a cause much greater than that which you went through. And I really want to pray from the bottom of my heart that may God be with you and strengthen you, that you may see and understand the cause. I'm here today and I'm representing a male patient called Mr. Central South Africa. Yes, please. And out of hundreds of other entries in the country, God, by his power, found it fit that I be the one to have won it. I'm grateful for the opportunity. I am grateful for the opportunity because above all, I believe that God knows my heart. And this is why I had to be the one that is chosen for such a task. For me, it is not just a title, but it's a sense of responsibility of the work that has to be done. Gender-based violence, what a pandemic that we are dealing with. Our mothers, our sisters, our younger sisters, our nieces, even our grandmothers. How painful. And I really want to take this opportunity that I've been granted by Mr. Central South Africa to really be effective in my position and the work that we have to do to make sure that we become a voice to the voiceless and a power to the powerless. The work that we've been doing with Mr. Central, let me actually formally introduce myself. My name, like I said, is Busiso Darlington Pasiwe, and I'm an entrepreneur, building and growing one of the fastest growing SMMEs in the Free State. I say that because I want you to understand something about me, which is about morals and integrity. That if you go up against me, chances are you will lose. I don't say that arrogantly, but I say it out of understanding of self. It is a great amount of work that a man has to put in himself to understand his identity. What do I think is lacking right now in humanity and in man? Identity. The concept of what it means to be a man. Let me just take a moment to just share with you my campaign, which I had titled Men of Essence, what I have been campaigning since 2017 already, called Men of Essence, after the hashtag of Men Are Trash went wild. But we decided to come up with something and call it Men of Essence. The root of Men of Essence being understanding the genesis of manhood. What does it mean to be a man in society? Who is a man? What are the roles of a man? In my heart, what is in my heart is that may we as men go back to the genesis of manhood. As a young boy, I'm very concerned. I'm concerned about my generation. As a matter of fact, I have summed up my life into one profound statement.
That is, I live to add value and fulfill purpose. Two very powerful words that I have put up as a standard for both myself and my generation. To live to add value and to live for purpose. Men of Essence seeks to preach that message both to the young and the old, to develop and to build men of essence, understanding the genesis of manhood, what it is to be a man, and going back to the very cause. I have ample respect for women because, like I said, my concern is as a generation, we are confused. I marvel at how we sit and speak about 50-50 as men and as women. That for me just tells me about how far off we are in terms of confusion. Because instead of finding the essence of who we are and as a man and the essence of who we are as a woman, we want to compete with one against the other. Unfortunately, if some of us don't stand up like I am now, hopefully granted the opportunity by the Premier, this is the message that I feel has to go out. And with Mr. Central South Africa, we hope to be the voice of the voiceless and to really empower those who need to be empowered and to make our mothers proud and to protect our mothers. Unfortunately, I am now left with just my mother, having my dad passed away last year because of COVID in September. Now, in a family of 4, me being the only man, I understand my responsibility. And my hope is to shine back the light of hope back into our communities, to understand who we are as men, but in the same breath, to understand who we are also as women. Because I feel we need to have conversations in both ways. We need to have conversations with men, about men, for men. But however, we need to have conversations with women also. Because for me, character, discipline, principles are the core of this life that we call on this little rock called the earth. In conclusion, we've been given opportunities to travel the world, to speak about the same message and to encourage and just to stand, like I said, as the light of hope from South Africa in a place that is one of the highest rankings of gender-based violence. We will be traveling to India next year for Mr. World Heritage. We've already been invited, myself being the representative. Firstly, I would like to ask for your support, number one, in prayer. That may you stand with us in prayer, that the cause in which we stand for may not only be about us, but understanding that the things that we do are far greater than the people that we are. And secondly, just support in however way that you can. And my name is Busiso Darlington, and I'm from Mr. Central South Africa. Thank you so much. Thank you, boy. Realibua mshana. Realibua. Umotle mfana gite uka. Akire mono umotle. Le ka mokgwa buang ka teng umotle. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Umotle mfana gite. Very good. It's a good example ya boshanyana gona. Ha o le moshanyana o itshware ba. Again, keep it up. Motivate. O ska tshaba o bua mfethu. O le bone le tukang. Ke batla ho matha hobane ke tshaba kwa Premier. Men sector ke a rona eo, ke a rona. Ntate Mokoena ako tle jwalo ka ke Mamotseki, sorry. Ntate Motseki tloho abuti wa ka. Ke a o tshepa and o tlwelle bebele this time ke a rona baruti. Una le kotsi baruti motho ena mama a tla mona. Ho ko mkhosa mo pola kwaqola ga seremaka. Good afternoon, everyone. Premier, all MECs, all protocol observed. I'm from Botshabelo,
whereby gangsterism is going. So people will be surprised, or how can a young man like me can be a chairperson of the province? So it's all about the blessings of God. It's not about the intelligence of a human being, but it's all about being blessed by God. TG, kia o leboela mangaka, ha o fihlile ka haro taba tsena wa bua ka taba tsa men's sector ho hla nationally ka all this traditional men's parliament. Premier and the House, I was preparing this, the presentation or the statement to say no ke tlo se fa ka hare batho ba bontate. But I felt touched ke di testimony tse builwe mona ke batho ba mona, and then I decided to change. And then antse ke nahana o change jwalo, then moya wa modimo wa tla ho nna o tla ntshwarela hanyane fela. When Samuel arobetse moruti o 3 times antsa bitswa a sa utlwi, I'm referring to us as men. Even if o ka kenya a duck into the water, it was like it dry. Ho tswa ho rona re le bontate ba Free State, ha re tswa ka hara this 16 days of activism, are we still going to be the same as a duck? Re tlo tshwana le Samuel a sa kang a utlwa a call e tswang ke batho ba bomme ka haro South Africa. So it's a call e hlahang batho ba bomme ba llela ho rona batho ba bontate. So I know hore a change e bohloko o ka se kgone ho change jwalo ka ho tshwantsha menwana fela tjena. But the problem ke hore as men ke tlo le bolella ka nna le be le hore ke dula ho finyana le bona ke a ba bona. As men, we don't want to compete le bomme ba independent. Re a ba tshaba. Mme ha le independent as a man, it's difficult for you to approach. So women, make sure that you empower yourselves so that these monsters, we must shy away. But if let's nobody is targeted to us as men, because like Muruti Ashalusite, we listen a lot. It's because of what? Independent. We are afraid of competition and compliment. So, when I lead the program at DG, Free State, we need to lead by an example. This thing of us, how big is your 4-5? It must come to an end. Gender-based violence. So how do we deal or how do we tackle gender-based violence within our houses? It's a problem. We discuss silly things. We don't discuss how to love women. You will never ukwa bontate madutsi nteng hore ke na kwa mosadi wa ka wa mpitse o tlo switcha phone off ka hobane mme a sa tsebe hore na wheel alignment ke ngotla o jwetsa ntate o tla jwetsa mme go kolo e robile wheel alignment ke robetse tsile but a robetse somewhere. So bomme ha ba tsebe hore na wheel alignment ke eng, but ntate o tlo mo jwetsa ka wheel alignment hore my car wheel alignment is broken. So ha re etse bonnete ba hore le bontate re a itukisa hore ka malapeng re kgone ho hlomphuwa. For an example, this t-shirt, iron lady, let me see. This t-shirt, why is it? So we are trying by all means, really men's sector within the province. Rebono rona se really makala atata. How we are changing our mentality, brapet, rearobe. So restart kabana. And then it's difficult to reform bana baba shanyana because of what? Really bontate remelletso hole le bana baba shanyana. For an example, bontate ka hare ka mona. If o ka botsa le mong, Mr. Christoph, wa mo botsa hore e bra size ya mosadi wa hae ke mang, ha e tsebe. Within this house, iseng hole. Ho bontsha hore re le bontate, we don't take care of our wives.
So ha re etseng bonnete ba hore re starta re acknowledge boteng ba bomme within our lives, because ha re ba beletse ko thoko is where ba re tlo sokola. For an example, premier ha ke tlo theoha, ha ke tla ka taxi ke tla Bloemfontein mo, hona le ntata ke nga founela ke insurance ka taxi, a ba re motho ona ya mo founetseng eno wa call center o na batla di ID number tsa bana le tsa mosadi, a ba re tshwara jwalo ke founele mosadi lapeng ke mo botse tsona, founa ka mora 20 minutes, ntate a reng bana ke ba hae. It simply means really bontate we have lost our identity. So let us go back as men, re check hore na re lahlile identity ya rona ho kae. So in my short premier, ha ke khutla ke re, you strive a woman, you strive the nation. Re a leboha ka noto eno e phahameng akalo, ke a mo tseba Abuti Teboho o na le ho batla ho hula tapeiti ka tlasa baruti, la se ke mo kgalemetse la mmona ha mamele ntate moruti moshana twe ha ke tsebo entse jwang empa mantswe a hae a bohale. Bontate re lahlwa ke sepoko, ha o fitla hoseng Matebello le bohale nyoleile a tsela ke lahluwe ke sepoko, ha ke kena ke phela mosadi ya ka Leboa ako re shebe botjhabela, mare Matebo le yena ha ka kena ho sana re Leboa le nyoloile a tsela sepoko sena se o lahlile le nna se mphihletse, a ke re shebe botjhabela seo o ratang batho ba o etse sona, ba etse sona le wena. Ha o jala pone o tla kotula pone, o tsaka Matebello nthwena dipoko ha e fele ho tloaka ha e fele nthwena dipoko ha ka mona ke sa batla utlwa taba sepoko hobane o lahlehile Matebo, ha o no lahlehile yena o no le bua lenyelo ile la tsela le mo pepileng o tla fitla lapeng. Thank you very much team, keep up the good work. Ha di no go hlola re tla hlola ka lebitso la Jesu. Ke batla ho fa MEC Qabathe ibena a tla re introducetsa the premier, and then ke kope di artist tse preparing a musical item before premier bua, ha nne Qabathe a theoa fela be le nyoloa ka pina eno before premier bua. Thank you very much. Program Director Moruti Maju, ke a leboha. Let me appreciate and acknowledge tsamaiso ya hao le ntate Motaung e ntle ya letsatsi la kajeno. Ke amohele seruti se teng sohle ntate Moruti se kguteleng. Thank you ntate for hore ntshetsa mantswe a mangata-ngata a ka hara Bibele a lekang ho beya bontate hantle hore kgutletse bontate seriting hore na ke bomang. The Deputy Mayor of Mangaung, our host, thank you very much. Le bo majoro ba bang kaofela ba teng ka mona ho tswa di masepaleng tse fapaneng. My colleagues, all the MECs that are here and members of the legislature, thank you very much for the support and continue to doing the good work on a daily basis in fighting gender-based violence and femicide.
our DG, all HODs, all departments, re le lebohile. All the activists from the NPOs, government, non-governmental organization and the CBOs, thank you very much, and we appreciate the work that you are doing outside there. The people who made the testimonies today, I'm sure Ruutluhile, haholo ha o itse re mamele e seng ka ditsebe fela empa le ka pelo. And I hope that after the testimonies, something is going to be stirred in us that we do much more in terms of fighting gender-based violence and femicide, including domestic violence in our homes. A ke tlo bua se ngata, motho a tlo bua le rona ke Premier. Now I just want to say 2021 16 days of activism is not just about awareness. If you look into the theme, it goes further into accountability, that we account for our actions. The government must account on all the programs through the exam, already be visible and to be effective in terms of responding to the challenges that we are having. Premier, I'm saying this because we are spending a lot of money as departments, including the NPOs that we are funding, bringing awareness to our communities about gender-based violence and femicide, domestic violence. But when the Minister of Police, Ntate Bekikele, answer the results, the crime stats ka April, the number di ne di tshosa, particularly on gender-based violence and femicide. So tlisang bohloko ka ho fetisisa ke hore a few months after, ka September, ha answer other statistics, ke ha ile hore di number di nyolohile. So we need to account hore the awareness programs tse re nang le tsona, so re di etsang ka letsatsi le letsatsi, are they responding well when the numbers are increasing? Motseki monna o tena o mpitsa Iron Lady because ke a lwana le lona. Ke lwanela visibility, ke lwanela hore thuto eo re e kenyang in our communities, ha re thole mosola ho yona. Ke lwanela visibility ya rona hore the victims sa gender-based violence and femicide, ha ba ya ko khoto, where are we to support them effectively? Those are the things that I'm fighting with all the NPOs with. That's why I'm a Iron Lady. And I'm not going to stop fighting with our NPOs that we must do much more than we are doing. Ntate Patrick Shai, thank you very much for being with us today, Ntate. Premier, I wish we had time. I wish we had more time. Because Fandaga Obuile Felaga, gender-based violence and femicide, I wish he could have touched on the message to encourage, particularly men, to go and vaccinate, because men are not vaccinating. I wish you could have had that time. But he bomme, irengile boleleng na a reng, o re kgothaletsa hore re hane ho haka le ho sunwa ke banna ba sa vaccinatang. Premier are bohle ba sokang ba vaccinate. Me montsheng o ensure hore lefapha la health le teng ka ntle ka mo. So nne le tswa hanyane fela quietly o lo re jab ha e bolai e tla o thusa haholo fela. Moradi wa ka maoba mona o itse mama a tseba ke suspecta hore o la tshwara ke corona o sa ipona. Ne bonse ke re ya no mbulelo
e ka nna ya ba ha ke a e bona lo e bona because ke vaccinated it was not able to be severe. So bontate hle ke lona ba huluang ka lona haholoholo hore ha le so vaccinate. So and e be tlo ba lona hape le ba kenang bomme mathata a hore tshwaetsa. So ke a ngoma ntate Patricia go mametse a ke no suna lo hakwa ke motho a sa vaccinated. So ntate ka ba tshisa ke tata o mmolella hore o itseng o ila matha alo vaccinate. Thank you very much. Premier selemo sena jwale ka ha a tswa jwalo selemo sena ke selemo sa accountability. And I said I'm not going to talk much, but just to say let us be accountable at all times. MEC Bulwan, I'm sure o utlwile hore ha ba bua ba neng ba fana ka di testimony. Part of the things ba buileng ka tsona ke sponsor sa rona hore na se responda jwang to issues of gender-based violence and femicide. Premier DG Premier Utsi na ke tlo ikopela fela hore ha re eketseng pace ya rona ho bua le Public Works National ka di buildings tse unutilized re kgone ho ba le di shelter le utlwile di batho ba faneng ka di testimony ba re di shelter di a shorta ka hare Free State, and indeed di a shorta because di 5 fela ha ho ne ho ya ka rona di shelter ne santse di lekane le palo ya di police station. We are having 110 police stations in the Free State. Shelters should be 110 so that each and every shelter be linked to a police station. So we still need to do more in the Free State in terms of responding to gender-based violence and femicide. Of course, we appreciate some of the things that santse di entse. Re na le di Thuthuzela centers 4 in the Free State. We need more of the Thuthuzela centers. So we must go and talk to the NPA's DG because the Thuthuzela center di ka tlasa di NPA to increase the Thuthuzela centers. The Kara Fund, yani eba fanang ka yona, it must help us that we must increase the number of the Thuthuzela centers. A Thuthuzela center is a one-stop center where a victim atolang all the services into one. Iseng atlohe akale ka ho ya police station. Ha to ha police station wa le sansa tatamale ho thwe aye ho bophelo bo botle. Ha fita clinicing kapa hospital a khutle hape a lo thola service e itseng kae kae. A Thuthuzela center is where you find the Department of Health, the Department of Police, Roads and Transport, police is where you find the NPA itself, is also where you find the social workers, so that immediately moto athole counseling. Many of the cases that the women are losing is because obula case emotionally asoka abahantle. Now, kana ko yano obang hantle ha o so ya khotho, ha o so o fana ka bopaki, o so hopola le tse ding akere o bohlolwa ke case ka khotho e se re tseo ha wa di bua mohlangoneng o bula case. So a Thuthuzela center helps with that. We need to account, all of us, hore di palo dire in South Africa 660,000 young women are pregnant. No, 33,000. Let me correct myself. 33,000 in South Africa of young women are 33,000 of young women in South Africa are pregnant. I'm saying young women when I should be saying children, because they are of an age where they should still be at school. The most scaring thing, and that we should pay attention to, is that
660 of them, it is said that they are younger than 9 years. 660 of them, I want to repeat it, are younger than 9, 10 years. Asibana batho ba. Now, accountability ya rona, ke hore, why ho sena number of arrests they equal to that number for statutory rape? So all of us must account, and we must also look into ourselves. More din totsena di etsahalang teng. Batswadi, di next door, dikolong. Why are we quiet? The NPO, why re sa balelekisi banna bana ba sentseng bana ba tlase dilemo for statutory rape? And Mosek, as long as re kgona ho achieve dintho tse jalo, I will continue fighting with our NPOs whether we are doing enough in terms of our efforts and all the fundings that we are having to respond to this challenge. This challenge must never, ever overwhelm us. We need to overcome, we need to win over gender-based violence and femicide. Pele, kita emisa mo primiri, batla he, bontate, kapa di artists, se tshwantseng di emise mo primiri wa rona ka pi. Jwale ke bone mona program ere, I will introduce the premier. I'm not going to introduce the premier. Our premier is well known to all of us. I am rather presenting to you a woman, and not just a woman of substance, a mother, an activist, and an activist at heart, a revolutionary, Charlotte Maxeke of our time, a woman whom her heart is invested in women, children, people with disabilities, the LGBTQI community, our elderly. Her heart is also invested into men to see them changing for the better. Artists, I'm giving to you to help me present our premier. Thank you very much. Noma nisibulala, noma nisihlukumeza, noma nidlwengula ingane, ngeke sibela amandla, noma nisishaya, noma nisihlukumeza, noma nisibulala, ngeke sibela amandla, ngeke sibela amandla, ngeke sibela amandla, ngeke sibela amandla, thina sizoqhubeka, ngeke sibela amandla, ngeke sibela amandla, ngeke sibela amandla, thina siyanqoba, ngeke sibela amandla, ngeke sibela amandla, ngeke sibela amandla, thina sizoqhubeka, ngeke sibela amandla, ngeke sibela amandla, ngeke sibela amandla, thina sizonqoba, ngeke
cried and wished the pain away. I cried, but still my tears fought to stay. A downpour of tears flooding down my face. What a disgrace. The men in our lives are wiping us out. The total disregard of our voices when we shout, stop. I am shivering in disbelief. Such disregard of the female body has left me stuck with grief. We are being victimized, terrorized, and tortured. The same person that gives you pleasure is the same person that is capable of chopping your body and putting it in a bag. The same person that is supposed to protect you is the same person that hangs your highly pregnant body on a tree. The same person that is supposedly your rock is the same person that puts you in a bin and burns your body at a field, or storms into a room and stabs you beyond recognition. Well, in this country, you're even killed at the post office. I feel nauseated, sick to my core. Our children are in danger. We fear leaving them alone with their uncles, fathers, and neighbors. What are we teaching them? Our boys must be agents of change and never mirror this toxic behavior. What are we teaching them? Anyeke siphela amandla. What have we done? What have we done? What have we done to deserve such brutality? Sireletse basadi, how re sireletse le bana, eskaba bolaya, bontate a kereme, re sireletse basadi, how re sireletse le bana, eskaba bolaya.
Thank you. Moruti, this song is online. People, they can download as from next week. We're busy like a video. We're saying pansi, get gender-based violence pants. Thank you, madam. Uzowapolisa amanxeba wethu uzowapolisa Eva wethu uzowapoli soba uzowapoli soba. Thank you. Just want to show you something. Can I ask all men who are in this house to please stand up? Can we please take gender violence very serious? Just want to say to all of you who have attended this occasion, thank you very much. We expected more to be here, but we knew hore halino ba bangata. But at least those who are here, re a leboha. Ene bomme ha re ba opeleng matsoho. You have no idea what you have done. You just don't know. For your attendance, it is so important to us. Halitsebi, hore lienze. And I want to ask all of you, hore haletswa mona. The chief directors that are here, the HODs that are here, can you please go back to your departments and organize men in your departments? It's not going to be easy, but please, and now we don't know what is it that you are doing in your families. Deep down in your heart, you are the only person but please, Ntate Shaya said it, change is necessary. Don't give up. Gender-based violence is a pandemic. And I'm honest with you. We are not going to stop fighting it. And I'm happy and some of you are facing it. Ha etsahale bo mme fela le ho lona ina le ho etsahala mara mosadi ya bohlale o ahala pala hae ka matsoho a hae empa se thotho sa mosadi se qhala la pala hae
ka matsoho a sona. Hana motshwane ma bontate ba ka modimo a letse hantle le se ke la nyahama dulang fatshe re a leboha. I'm here with my home girl. O holetse ka tlasa ka. She's from ke motshweneng dieketseng. Here, a ke re la bona wa apere jwang. Please no photos here. Mona re kopi dinepe mona seaparong se. Ke a kopa. She is serving 9 years. O Kronstadt. Hona jwale o sa entse 2 years. I know her. Ke tseba go hodile jwang. Ke tseba boitshwaro ba hae. Ha ke no bua taba hae. Mara mantswe hae a re au sisi. Today libitso la ka ke Molai. I'm a member. Khale ke matha ke tletleba ke kopa thuso. Ha ona motho ana batla ho nthusa. Once ke itamolela. Ka bala motho. It was not my intention. Ke ne ke re ke itamolela. Today I'm serving 9 years. Libitso la ka ke Molai. My girl. Ke a leboha Mprenere. Ke a le dumedisa. Ke dieketse motshweneng. Ke tsa Twiling. Ke 9 years. Ke go Kronstadt. Hantle bohloko ba motho bo utlwa ke motho. Ke le ka thunya monnaka ka sethunya sa hae. Se neng a ntshosetsa ka sona. Ke ne ke na le go ke samele matsatsi a mang. Hore ke ne ke mo rata. Ang rata. Ke nyetswe ke le monyane, hona ke na le 29 years, hona jwale. Ke na le bana ba babedi. Ke ne ke mamella, a ke re bona re bana ba bonkgono. Ke nthwane ya hore o iswa o le ngwetsi. O tla bo thedisetswa bahadi. Ho thwe ngwetsi ha ingwe ingalla iyo. Ke la ka ngalla iyo. Ke mamella. Ho fihlela ke apara correction. Ke ne se ke sa morate jwalo ka mo hloile. Ke ne se ke sa morate jwalo ka ne se ke mo tshaba. O kila bona motho wa mo rata wa mo thabela a fihla. Empa yena ne se le motho mong ha a fihla. Ke tshoha. E bo tlo reng ka shebo. Ha lipstick e tluile molomong wa ka ke sunne mang. Ha ke beile makeup ke etse mang. Ha bonete ya koloi e futhumetse ke tswa kae. Ho ke tlamile ke se seng le se seng. Ka kgathala. A ke re le thupa le yona ya go kgathatsa. Ka bana le lehloho. Ya ba sona sethunya se. A sa slowdile. A slowdetse nna le bana baka. Le yena. Ka re hona lo go tsamaye nna le bana baka. Ke tlo thunya yena. Nna ke e plan, mara ke tsholo jwalo. Ka re ha e bonana gore nna ke tlo shwa le bana baka ka re ntate bolo. May his soul rest in peace. Ke ne ke mo rata. Ntse ke mo rata le vandag. Mara bona matsoa ka banyane jwang. A bolaile motho. Ka thunya sa hae. Sene se tlola nna. O tsho ka mantswe a mang ha ne ke sa senka ka mothunya. Nka ba thuntse nna le bana ba. Le ha ke ya ke lo reporta. Ntate bolo ne le ntate
abuti ke ntate Bishop ke botsuwe nna le mpona ke le mona ke mme Bishop le ha ne ke bua go ne go tshwana hana hlamo le melae le monate hampe o keke wa dumela go rona ya monwana jwale ke a kopa seo se ratang bo ulela ka sona se ratang wena bo ulela ka sona bontate le bena le dipelo tse nono nna ne ke qeta mothunya ha ke tse mohlomong ne ka re ke a kula mara ne ke fodile ke utlwile bohloko after beke a ke re motho o kileng wa dula lena nako e telele ha o go wa lefatsheng le ka kwana o lemala ditho tsa mmele ke ha ne le khona go utlwang gore ntate bolo nsile hayo ke nnete ke mmolaile ke ne ke sa kgolwe empa matsatsing a mabedi ha qeta o hlokahala ke ne ke le relieved ke kopa le ntshwarele mara ke ne ke le relieved ha ke sana di blue eye bana beso ho ha ke sana di blue eye le mmele wa ka o phomotse ke phomotse empa ke phomotse a tlentsaka di tletse madi a tlatsaka di nkile bophelo ba motho empa ha Bibele e bua ntate mbuti go kontshwarele ha Bibele e bua e re ha ereka ntate modimo hana e batlela sebaka o laetsa sefefo se segolo o na phomotsa monna e mongana mo gomme leeto gore a lo bona gore ereka eo o e beya kae jwale le ha e taimane e lukiso e kena mollo hona jwale ke leetong la mollo empa ha ke tswa ke lokile ke a leboha setšhaba sa Freestata le tle le ntshwarele ka sebe se ke se entseng ba habo mofu le tle le ntshwarele e ne se maikemisetso aka ke a tseba hore o ngwana ya jwa modimo a tsamaye le wena leetong le thata re a leboha. It is well. It is well with our soul. It is well with my soul. With my soul. It is well. Oh, it is well with my soul. Majoro amocha wa mafube e ka bontsha le teng ka mo. It is well. Majoro tlhware o kae majoro wa mafube tlhware majoro tlhware o mochachi Bongana. ke kopa o dule mo ngwana ka Dimakatso ke kopa o yeme majoro ke kopa o yeme o mochachi o majoro wa mafube o tswa tueleng o a motseba ona kena sekolo tueleng o tseba go bana ba hae ba teng tueleng o ba sile ba banyanyana nna le wena re tla tlama re etse bonnete hore bana ba hae ba ya Christmasing ba na le diaparo tsa Christmas obane mabona o tronko. It is well. It is well. Oh, it is well with my soul. Na ki tisetso ki tswela kae kae di polasi
ba nthola ke le tseleng motho a nreipa a nkgaola qoqoto ka tswa madi a ba etsa bonnete ba hore ke fedile a ba sure hore ke hlokahetse le nna ka inehela a nreipa a etsa ka mokgwa a ratang ka teng ka hweletsa ka re ntate Modimo ke beha bophelo ba ka matsohong a hao. Ntate Modimo a re ha e se nna ha hona ya ka o nkang. Tisetso ke a dumedisa lentswe la ka le lenyane mare e tla loka ke tisetso mosekalle ke tswa go senda ke tla kgona ho bua e ne le ka di 29 tsa March le monsona se ke tloa heso ke a hamba ngwana wa ka go sendala ke motse o monyenyana o ke wa nahana go ka ba le ntho e mpe ka o etsahalla ke tsamaile tseleng e le hore ke hlola ke tsamaya ka mehla ha ke tjhakela mangwana wa ka ke kopane le monna mo tseleng ke tsamaya ke le mong le yena a le mong o la ntumedisa hantle go sena letho le lebe a mpotsa hore ke mang ke mo jwetsa ke mang le yena o la njwetsa lebitso la hae a ba mpotsa hore na ha ke a bona mehlape ya hae dipere ke la ka moaraba hore ha ke a di bona a nkopa di-number phone ke hanne ka di-number phone tseo hore ke mo fe bothata bo tloile hona moo di-number phone tateo abtio ke tsebe nang ka re ke o la ngotla a ngotla le di-number phone tse ke hana go mo fa tsona a ba njwetsa hore o tlo mbetela tsona di-number phone tse ne ke sa utlwisise hore nka tlo betela di-number phone number fela tse 10 mara ile etsahala o la ngotla ka mokgwa sa hlokeng a ba nhula nkisa ka ga difate mo ileng a nreipela teng ha qeta ho nreipa a ba njwetsa hore o tlameile a mpolaya ke la ka mo kopa hore a ska ba mpolaya nka se buisa sentse a hona hore ke pate bopaki ba go bituwe ko go o shwe sa utlwisise e ne ka re ke ka hara ketorong ha ke dumele se etsahalang ho nna ka nako eo ga la ga lwana le motho eo ke motho a ntate o na nhlola ka matla o la nka thipa a nhlaba ka thipa molaleng ka kgeya ke leboha ntate Modimo gore ke la ka kgeya wa kgeng wa ka o nselagile ke sa utlwa ke le selague jalo ka phoofolo qoqotho e ne kgauile molala wa ka no tshwere ka spinal cord fela ha ke tsebe ke a kgaile nako e kae ha ke phaphama ke ne ke nahana ke shwele ha ke phaphama ke fumane hore ke ntse ke le sebakeng seo ke qetetseng ke le he sona ke ne ke sa kgone ho hema ke ne ke thabile hore ha ke a shwa hore ke kgone ho hema ke ne tlameha ke ntshe mahlwele a neng a le ka hare ho nna qoqothong ke kenya letsoho hore ke kgone ho ntsha mahlwele ao ke la ka phahama moo maneng a nhuletse teng ho tloa sebakeng sa nang re ipela he sona ho ya malompata teng hore ke se ka batho ba nhlokomela
ke tloile moo ka ya mo le manang re ipela ka nka tse ile goreng di ka thusa maponesa ha ke fihla ke batla thuso. Ke tloile moo ho ya mo neng ke lo batla thuso teng e ne le 8 kilometer. Ke tsamaile ke le jwalo ke sa rwala dieta ke le madi ke le jwalo. Tseleng ha ntse ke tsamaya madi a kana sa tswa haholo ka hlobola skipa ka sala ka matswele ke fasa molalo ka go kgona gore o skenne wa ya kwana kwa. Ke ne ke sa hlokomele boemo bo neng ke le bona haholo hobane ke thabetse fela gore ha ke a shwa ke mong ka nna ka kgona gore ke baleye. Hona le tshimo mo ne ke sa tsamaye ka ga tsela ne ke tsamaya ka ga tshimo gore haeba ke tla kopana le yena kapo ka e kore ntho e tla etsa gore ke baleye mono a ska ba nthola. Ke la ka kopana le sediba ka hare ho tshimo eo ke khumama ke re ke nwa metsi. Ke mo ke hlokometseng hore metsi ana ha kgone ho theoha a kene ka mpeng ana tswa le mona. Ke tla hlokomela hore molalo wa ka ha o sa kopana. Ka tsamaya leeto leo le go ima jwalo ka tswela pele. Ha sentse ke atamela mo neng ke ya teng ha mangwana wa ka ke lo batla thuso. Ke ne ke sa tsebe le gore le lentswe ha le itswe. Ke bone ha ke atamela mo ke re ke a hoeletsa ke fumana gore ha ke kgone ho hoeletsa. Ke fasolla skipa se ne ke se beile molaleng ke wave ka sona gore ba mpone. Bala ba phakisa ba mpona. Ba tla ba tlo nthusa. Ke ne ke la ka ngola ha ba fihla ba tlo mpotsa o ba fihla ba tla botsa dipotso tse ngata gona ho etsala. Ke kgathetse. Ke la ka ngola sebaka seo se neng ke le sona le hore ke kopane le motho eo ke sa mo tsebeng ang raipa. A bitso maponesa ke a leboha ka maponesa a rona. A ile a potlaka ka go makatsana. Ba ile ba nthusa ile ga le ba di ambulance ba ba fihla bona ba ne se ba fihlile. Ba fihla ba mfa ha ke fihla police station ya Rosendale. Ba mfa pene le pampiri hore ke identify motho yo rona e ka ba ke motho wa jwang. Ke la ka ngola tsohle tse ke nahana hore di ka thusa hore ba thole motho eo. Ba tsamaya ba motho. Ke leboha le ka lefapha la rona la correction. Sentence e motho a ithotseng e yang khotsofatsa. Ke a leboha. Le hanka ka tsamaya khohlong ya moriti wa lefu nkebe ka tshuwa bobele ha bo le bo. Re a leboha maponisa rona. Re a leboha life sentence ya bapali. It is well with our soul. Re na le dinepe tse bontshang hore molala o no leketla. Le qiba le setse le yena magayane hula life bophelo ba hae ka o fela. It is well with our. It is well. It is well. It is well. It is well. It is well with our soul. With my soul. My soul. It is well. It is. Now, I had a baby when I was 17 years old. I was still a virgin. I met this boy and I got fumana wana at 17 years old. Believe me,
never had sex before, but I had a very handsome, nice boy. I'm from Bloemfontein. This is the story, Saka. I'm doing my matric now. And I loved my child. Ntata ya mokadima. Nasabatum support. And he killed my child. Should I leave you? Dumela. Nna lebitso la ka ke Thandwe Ntsaba. Ke tswa phase 4. Motho a boleileng ngwana ka ke ntate wa ngwana ka. Ke ana motho a pelo ya go ke go bala le ena lefatshe. O na nrata ka tsela nngwe makatsang. Ke mo rata le nna. Kore ntho tse ding ka nako nngwe re decide to avoid. Because na dula mpella gore ha o ka nna hla ka pon cheatela. Ke tlo bola le motho wa hao. Mara nna be ke sa inkelle hlong ke nana ba bapa. Hono sina mohlanga ke lenga nshapa. Nna sa nshapi. Nna ngata batho kaofela ba ne ba tseba gore motho a nne ke motho a thandi. La re tsamana re dula re tsamaya le ba gago le ngwana go. Hono sina motho sa tsebeng phase 4 gore ke jola le ena motho. Ona rata ngwana ka tsela engwe makatsa mara ntho ene mmakatsa ke gore ona gona gore a mpolelle gore hesa le ngwana le teng bophelong ba hao o so mo rata ho mfeta o teng ntate ka reng jwalo ka ngwana hae ntho ena ka ofela e qadile ha ne ke bala matric hobane yena ke motho a tloletseng sekolo ke re ke a morata ke tla mo phutha jwalo ka ile motho wa ka ke morata yena bona hantle gore ha ke rata bo betere amplela go next day ke a university ke tlo kopana le bobuti ba tlevileng ba batla ke mlela ke ha ebe ne ke tlo kopana le bona batho ba hobane ke sa kopana le bona no tse ke ratana le bona go bontsha go ke a go rata ntho ena na e qadile mohlana mpe a letso ya molahla o mpe a letso e le gore ke tswa sekolong o mpotsa hobane ke pitlile lata tamile ke report o ye ha ke khutla sekolong go ke khutlile o mpe letso ya sekolong ha se tswa banlata gore nna fela ke se ka kopana le batho ha sa mpone ka tseleng ke gala mekolo ya mang ke a mmotsa ke re o rometse koloi go tlo nlata ke mo a kwatang teng a qala a nkwalla ka ha bona motho ona ha bona le motho a jwalo kaofela ba tseba fore gift ke ngwana itshwereng ke ngwana motle ke hore ha ona moshimana tshwana le yena phase 4 empa fela o la ya le nna ha bona a notlela ka mora ya kenya senotlolo ka pokotong ampetsa mo ke le ka re kopa re tsamahere ho motho o reng ke jola le yena he ka ile khona bulang ka more a tswaleng ka ke molahla ditaba di qadile hana ke molahla ke mola ke ra nna ke tlo ba punching back ya hao so ke ne ke tlameha go ke etseng ke be mobe gore ke ratane le go mmontsha fore ke faithful ho yena ha ke jole tlamelo gore ke be mobe tlamelo gore ha ke ya sekolong ke se ka itukisa ha ka tlameha apara jean ha ka tlameha apara tight go bontsha gore ke ratana le ena fela amplela go tlonkutsa bohloko le nna a nketsa message ke la ka bua hae ka wa tsa ngwana o tlo bola ngwanaka ha ba ngolwa ene le nna ke tsebe ke ngene etsa gore ke bue ntwe go bana o la try ya ho ipolaya ke re motho ona ha ya beneng o kgonne hore a batlo nka bophelo ba hae ho tshong le nna ka mpolaya ha sa kgathalla bophelo ha value life ha bone life e na le ntho ngwe e valuable because o dutse hae ha ona next a etsang wa bona nna bophelo ba ka botswella pele yet le gato la ka ha le bone ke ntse ke gotela ho yena ke jola le mo a decide le ho nka ngwana ka weekend ha nka ngwana ka weekend o monkile e le la bone e le go tla mo bolela ke re o buti ke a bona go ntho e entseng ya go nshapile hayo go ha o itshole next and ha o bone next e go nka yo so ke nana go nna le wena hana mohlang re tla kopantshwa ke ngwana fela e le go nsendetse message for yena ngwana ya ha tlo udiswa ke banna ba ba a tsamaya le ngwana ka Freita ha ke tswa sekolong ke batla go bona ngwana a re ngwana o hoptuwa hae wa mpotsa bosiusa ba Freita hore na ke ya sekolong sa treta ke re e ke ya sekolong
Saturday ha ke ya sekolong ha ka pota ka tsela ke tlwaetseng pota ka yona e fetang ha bona. Ke palame taxi. Ho tshwana Saturday seo o na tlo mpola ka sona. Hobane o poleile ngwana ka Freitag bosiu. O na tlo qeta ka nna le yena ba ikhanga. Ka ya he ke ne ke ya toropong bile ke ya college Damelin College bana le opening. Ka tsamaya. Saturday so ha ke gutla ke reketse ngwana di flops le di underwear. Ke kopana le yena gating ya ha bona. Ke a mmotsa ke re o buti ngwana o hokae? A re o hoptuwa. Ke re ke kopa o molate. O shaya plastic ya pepe wa mpotsa hore o mo reketse diphahlo. Ke imamaza yena ke a tsamaya. Sonta ha ke tswa ke rekeng ke ntse ke mo founela ke mo botsa ke ngwana o hokae? O mpolella hore koloi ya sukudisa eng re tsamaya re ka petrol re le babedi le tswela ka khaleng hanela. Ke a mmolela ke ha ke mo lata ngwanaka. Sonta bosong gona ka ke yenang a reng Thandi ke batla ngwanaka ha e sa le ngwana tsamile e le go le Saturday ke yenang gona kana ntsa mplela go lata ngwana. Sonta ha ke ya ha bona ha ona next e bile o mpeletse fore ke tswa molata ngwana ho btua ka ke kopane le btua ka ngwana ke yona o teng ke ntse ke tla ke tseleng a ba ga ya fete ka mmotsa ha o butu jole ngwana ka a go jole no re ke fofi ke ya ha bona ha ke ya bona ho tungwa di light o robetse le stopo sa ngwana ka tlung for di yele 3 days o robetse le stopo sa ngwana ka tlung ha se ngwana ka fela le yena ke ngwana hae ha go batla nkutisa bohloko yena ha o tlhotlho ha ke kena ka tlung ka mo hore fela ho thu ho bitswa o butwa hae khona buang for ngwana o teng ka kamoreng ha kena ka kamoreng ho nkga sebodo ngwana e leng ngwa ke mo tswetseng ke mo jere 9 months ha ke hane ke nnete ke bilelana ke le monyana mare doesn't mean tlamela nkwe ho nna fela jwang ke kena ka kamoreng ye ho nkga sebodo madi a le teng mo ke sa tsemo gona mo boleile jwang ka ponke domestic se na hlatswa madi a hae mana ntsa motabantsha teng ngwana wa letheka la hae ka mo sheba ka mo ka ke sa bone ngwana next kan ka ke rapela ntete mo ke re a ke se etse ntwena na motho ka mo gana rata ngwana o ka teng ngwana o na rata ntate wa hae ka pelong ka go ka tsela engwe o kusang botlhoko e bile o na mblofa le nna fore ke a go ntate wa ka every time how to sizwe ntsa ba ga ke ntsa bona ke standega because ona tseba ha bona ke ha bontate wa hae plekeng yeo e leng fore o na e rata o fitisisa ke teng mo madi a hae mo moya wa hae o tswetseng teng go rona rata ntate wa ka tsela engwe e makatsang ke ipotsa le mo maleng teng no tsena gona o ntsa re eng o bolewe ke ntate wa hae se jwang mme wa yona le kae go re ntwena ka fela e entswe ke jealous hore ke tswella pele ka bophelo ba ka ke tlo kopana le batho ba betere ba standarding tsaka yena o tloletse sekolo for eng ha re tsebe because ke motle so ke tlamile ke etse ke be mobe ke nyane kana ke yentse next ngwanaka It is well. Is well. Oh, it is well. My soul. I'm sure all of you are wondering why re tshwantse re apare black and red. Just want to explain why black. Black ko bontsha fela hore we are mourning all the women and men ba blauweng ke baratuwa ba bona. We are mourning them. Red means power. While we are mourning, we also need power. It gives us strength. So that we must be able to fight this gender-based violence. That is why we apara black and red. And I'm happy because for the first time, Renali mayors Tsarona, most of them are here. And I know that in the office of mayors, Honali moral regenerations.
And I'm sure that you are going to launch it. Lisa fihla, Lisa lima fulufulu. And I'm sure hore le bone hore it is very important for us to fight this monster, gender-based violence. And we must do it immediately. The office in Zalona, mo le tswang teng, di masepaleng tsa lona. I'm not going to say anything anymore. Le ikutlwetse, le iponetse, hore together, re tshwantse re lwantshe this monster. But amongst all the stories tse buwe, how necessary touch. But last week I received a message from one young girl who insisted that he wants to see me. She indicated that she has been trying, that she wants to see me. And she has been trying, but she can't get hold of me. When I arrived there, she was holding an infant baby in her arms, singing, "Tula tu tula baba musugu kala, tula tula sana lami tu babu yesa." Then I said, "Ebo, I am here." Then she kept on singing, "Tula tu tula baba musugu kala, tula tula mfana wami ubabu yesa." And she started crying. I took the baby, very cute and handsome boy. I also started to sing for him the very same song. My own mother taught me that song. And I'm sure all of you like it. I then asked her, "Ntatishai, where is the father of this baby? This boy looks like his father. When is he coming?" She looked at me. "Me? This child's father will never come. This boy will never know his father." Because I myself do not know who his father is. This is the reason why I wanted to see you. I need your advice. I have been singing this song to give this child hope. One day someone will come and help him. He will grow up without his father. And I've been singing this song just, to give myself hope. But truly speaking, I don't know the father of this child. Hewen, what do you mean? And almost the same story. Some said you. I was getting raped by 4 dirty boys. They insulted me while raping me. Bampitsa sefebe. Bampeile thipa molaleng. All of them took turns
raping me. I felt like a dog. Ba re ba ntsha bohlale. Sefebe sena ha se so tsebe le monna. Se bile se dula se rapela ene ke ne ke apere seapero sa batjha sa kereke ya rona. One of those dirty boys is the father of my child. To this day, I can still smell them. With the child in her arms, she then says to me, Mema Ntombela, I did not report this case to the police. I did not want to be the talk of the town. I told myself I did not ever want to talk about this. I wanted to close the chapter and move on. Little did I know that I was pregnant. I also did not tell my mother because we are already struggling. Little did I know that I was going to give her more problems. What must I do? And at that time, she's holding the baby. What must I do about this baby? Part of me wants to keep him. Part of me wants to take him for adoption because it reminds me of the things that happens to me. I just don't want to think about it. Who can assist me to forget about this? What must I do? Social workers will come. Who can help me? I am trying to read books, ke shebella di television, ke etsa ntho tsena kaofela, but the fact of the matter, the child is here. What is even worse, I must breastfeed him. And while breastfeeding him, I must look deep into his eyes. And he's looking deep into my eyes. I want to say to him, I love you. But I just cannot bring myself to it. I'm the one bathing him. Ke nna mhlatswang me Mantombela, ke nna mhlatswang every day. Me wa ka hodile. Tate Thikiso ke nna mhlatswang. I'm supposed to play with him. He's my child after all. Me Mantombela o kila kopana le case yeso. I tried counseling. I tried counseling like next I be straight. But I don't think it's helping me. The smell of those boys are still with me. The smell. Tula tu, tula nana, tula tula. Tula tu, tula mfanami, ubabu yesa. And I know Gutubabu will never come. And
I know that one day this boy is going to ask me, Mama, who is my father? How am I going to answer that? Ke tlo reng ho yena? Me, ke o bitseditse hore today, can you talk to my mother? Can you tell my mother the truth? That I don't know the father of this child. Hobane mme wa ka o mpotsa mohlaena. Can you please assist me re mo jwetse hore ke re ipue? Please, I cannot keep this boy. Can you arrange for this boy adopted? Do you know of any family that can take care of him? Can you arrange with Memamik and social workers? Because Hakim Mona, he reminds me of those monsters. I want to close that chapter of my life. For the first time, I want to confess, I realized the danger of rape. Bontate baka, what has gone wrong? Why do you kill women like this? Who is I see? Ke phoso efe kana ka eo basadi ba yentseng e etsang hore re ipolayeng ka tsela e tjena? Because destroying women is destroying the society. Ibe re katlang ka metjha efe bana beso ho lokisang taba e? Ibe re ka etsang dipolane dife ho lwantshang gender-based violence? You know, DG, I was telling other comrades yesterday, ke bua haholo le ntate le bontate ba rona mona. And I was discussing, ne ke discussa le bo comrades Mqolisi le bo comrade William le baba. Hore gender-based violence ina le ntho tse ngata. Even if you are a leader, ya mosadi, some men don't even recognize you. Others will even say, mantombela sena premier ke ntombela. When you can stand here and deliver statement se setle wa bua hantle wa tla ka dintho tse ntle, ba ya khwathana hore ke ntombela ya mothusitseng, who assisted her. Others will even go and say, if you want something, go to ntombela. How ka wa puta? Then you'll be all over the Facebook. Look how stupid she is. Tsena tse mpe kaofela tse o di etsang ke tsa hao. Mara tsena tse ntle tse o di etsang ha se tsa hao, ke tsa ntombela. Because nobody wants to accept her as a woman. There is anything that is powerful that you can do. And you can even check how when they post any woman after all, the attack etlampeli is from young boys. Basadi ba ka tlasa mona le mane. What is it that we have done? Bontate ba batle ba keneng ka mona.
Can you please assist us? Can you protect us? As we launch the 16 days on this day,